بسم الله الرحمن الرحيم. السيد مفوض الاتحاد الافريقي للشؤون الاقتصاديه، السيد ممثل اللجنه الاقتصاديه لافريقيا، السيد رئيس المنتدى الافريقي لتنميه الاحصاء بافريقيا، السيد ممثل البنك الافريقي للتنميه، الزملاء الافاضل وزميلات مديرو الاجهزه الاحصائيه للدول الافريقيه، الساده ممثلو المنظمات الدوليه والاقليميه والساده الخبراء، ضيوف تونس الكرام. اسمحوا لي باسمكم جميعا ان ارحب بالسيد نور الدين زكري كاتب الدوله للتنميه والتعاون الدولي على حضوره معنا والاشراف على افتتاح اشغال الاجتماع الاول المشترك للجنه المديرين العامين للاجهزه الاحصائيه الافريقيه واللجنه الافريقيه للاحصاء، واشكره شكرا جزيلا على حضوره رغم الالتزامات العديدة خاصة في هذا الظرف بالذات. واليوم هو أول يوم في مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2015، وكل أعضاء الحكومة موجودين بمجلس نواب الشعب، ووجود السيد كاتب الدولة يعد حتميا في هذا الملف. الشكر موصول كذلك إلى كل الحضور الكريم على تلبيتهم الدعوة وحضورهم معنا وتكبد مشقة السفر للوصول إلى هذا البلد الجميل تونس الخضراء. أود فقط أن أشير إلى بما أن السيد كاتب الدولة مرتبط بموعد هام بمجلس نواب الشعب لمناقشة ميزانية الدولة لسنة 2015، فسأستسمحكم بأن يقدم كلمته في المرتبة الأولى ليغادرنا بعد ذلك، لأن كل أعضاء الحكومة في انتظاره بمجلس نواب الشعب، فليتفضل مشكورا. شكرا سي الهادي. حضرات السيدات والسادة ضيوف تونس الأعزاء أيها الجمع الكريم، اسمحوا لي في البداية أن أرحب بالسيد مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون الاقتصادية، وبالسيد ممثل اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بمنظمة الأمم المتحدة، وبالسادة مديري الأجهزة الإحصائية للبلدان الإفريقية، وبممثلي المنظمات الدولية والإقليمية. كما يسعدني أن أرحب بكل ضيوف تونس وبكل من يحضر بيننا اليوم للمشاركة في هذا الملتقى. كما توجه بالشكر الجزيل للسيد الهادي السعيدي مدير عام المعهد الوطني للإحصاء وكل إطارات وأعوان المعهد على حسن التنظيم واستقبال ضيوف تونس المبجلين. إنه لمن دواعي سروري أن أحضر بينكم اليوم لأهنئ الجميع بهذا الملتقى الذي يجمع نخبة رجالات الأحصاء في قارتنا، وأن أهنئ نفسي وأن أهنئ الحكومة التونسية بشرف احتضان تونس هذا الاجتماع الدوري. كما يسعدني أن أعبر عن جزيل شكري للاتحاد الأفريقي الذي منح الثقة لتونس لاستضافة خيرة إحصائي قارتنا، ونرجو أن نكون عند حسن ظنه بنا في تنظيم هذه التظاهرة الهامة. كما لا يفوتني أن أثمن الدور الذي لعبته هذه المنظمة الدولية في مد يد العون لكل الدول والأجهزة الإحصائية في جميع البلدان الإفريقية، ولما اطلعت به من أجل الارتقاء بالعمل الإحصائي ومن أجل التنسيق بين المؤسسات العاملة في حقل الإحصاء في شتى أنحاء القارة. وما الميثاق الإفريقي للإحصاء والذي صادقت عليه تونس سنة 2014 إلا خير دليل على هذا الجهد القيم الذي تبذله منظمتنا الإفريقية، حيث يعتبر هذا الميثاق الإطار القانوني الشائع لتطوير الإحصائيات على مستوى القارة. ولا يفوتني في هذا السياق أن أجدد شكري للاتحاد الأفريقي الذي منح الثقة لتونس لتحتضن المعهد الإفريقي للإحصاء، والذي نأمل أن يشرع في أشغاله في أقرب الأوقات بعد أن تمت المصادقة عليه في شهر جانفي 2013 وتم تحديد أهدافه والهيكلة إلى جانب كل المسائل الأخرى ذات الصلة، وذلك خلال اجتماع نظم بتونس للغرض في شهر نوفمبر الفارط. وقد عملت تونس على توفير المقر الملائم لهذا المعهد، والذي زاره وفد من الاتحاد الافريقي على رأسه السيد مفوض الشؤون الاقتصاديه الحاضر بيننا اليوم. كما تعهدت الحكومه التونسيه في هذا الشان بمنح هذه المؤسسه القاريه الوليده كل الدعم ولمده 3 سنوات وفقا للتعهدات، وبتوفير الامكانيات الضروريه لتركيز هذا المعهد
نظرا لدوره الهام في خلق الديناميكية على مستوى التكوين والبحوث في مجال الإحصاء، ومساهمته المرتقبة في تحقيق التناسق في مجال معالجة المعلومة الإحصائية بين الدول الأفريقية. أيها السيدات والسادة، يندرج اجتماعنا اليوم في إطار مواصلة النسق الدوري السنوي الذي دأبت على تنظيمه منظمتنا الإفريقية في كل بلد من البلدان الإفريقية، ويهدف هذا الملتقى إلى منح البلدان الإفريقية منبرا لمناقشة التحديات التي تواجهها تلك البلدان فيما يتعلق بتطوير الإحصائيات على المستوى القاري، وتوفير فضائل ما يمكن من تعزيز الوعي وتقاسم الخبرات والممارسات الجيدة. ويتعرض هذا العرس القاري الذي تحتضنه تونس إلى مناقشة ومعالجة وبيان الجهود المبذولة لمواكبة النمو السكاني السريع في إفريقيا، وما يتعين معه من عمل على دعم الفلاحة وضمان الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث يتعين على الإحصاء أن يكون مواكبا لهذه المتطلبات رغم ما اتضح جليا من ضعف في إنتاج هذا النوع من الإحصائيات. وما من شك في أن هذا الاجتماع سيتناول بالنقاش والتحليل الصعوبات الحاصلة في إنتاج الإحصائيات الفلاحية في إفريقيا، وسيبحث في الحلول العملية للارتقاء بها، وستنبثق أنا واثق عن مختلف التدخلات والنقاشات توصيات قيمة تستجيب للتطلعات من أجل الارتقاء بهذا الجانب الإحصائي وتعزيز قدرة البلدان الإفريقية على اعتماد هندسة إحصائية ناجعة تساهم في إرساب بنوك ثرية بالمعطيات تمكن من العمل على تحقيق الأمن الغذائي. حضرات السيدات والسادة، أننا نرنو جميعا إلى الارتقاء بقارتنا إلى أعلى المراتب والنهوض بها في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية لإرساء دعائم القارة العصرية القوية والارتقاء بها إلى مصاف الدول المتقدمة، خصوصا وأن قارتنا تزخر بالثروة الطبيعية وبجميع أنواع الخيرات وكذلك بالكفاءات البشرية في شتى المجالات، كما يحفل تاريخها برجالات سياسة واقتصاد وفكر أضحت مدارس دولية وباتت مناهج تتبع ومصادر للنهل من تجاربها وتجارب روادها. كما أضحت المعلومة الإحصائية رافدا هاما في رسم الاستراتيجيات والسياسات التنموية ومتابعة تنفيذها، وهي تعتبر مرجعا أساسيا لمختلف المتدخلين الاقتصاديين العموميين والخواص في صنع القرار. كما أصبحت المعلومة الاقتصادية والاجتماعية أداة حوار بين مختلف أطراف المجتمع وتساهم بذلك في بناء مجتمع متفتح ومتوازن. لذلك بات لزاما مواصلة الجهود لمزيد النهوض بالمعلومة الإحصائية في مختلف المجالات والتعمق في إصلاح المنظومات الوطنية للإحصاء في دول قارتنا لجعلها أكثر تناسقا وتكاملا وقادرة على توفير معطيات إحصائية عالية الجودة تستجيب إلى حاجيات مختلف أصناف المستعملين. واسمحوا لي أيها الضيوف الأفاضل أن أؤكد لكم بأن الدولة التونسية تعير الجانب الإحصائي كامل الاهتمام، وذلك منذ العقود الأولى من القرن الماضي، وتراهن على قيمته في بناء الاستراتيجيات ورسم المخططات وتمنحه الدعم اللازم، خصوصا وأنه مجال موغل في العراقة، حيث من الضرورة بمكان الإشارة إلى أن أول تعداد للسكان والسكنة في تونس تم إنجازه سنة 1921، والمعهد الوطني للإحصاء استطاع المحافظة على دورية هذه العملية الهامة، ويعكف حاليا على استغلال نتائج تعداده عدد 12 الذي تم إنجازه سنة 2014 بالاعتماد على آخر التطورات في نظم المعلومات الجغرافية، وذلك رغم الظرف الحالي الذي يواجه واقعا اقتصاديا واجتماعيا استثنائيا. وستمكن نتائج هذا التعداد من إرساء الأرضية الرقمية المناسبة للحكومة القادمة بعد الانتخابات التي تمت مؤخرا في كامل الشفافية لإعداد مخططات ورسم استراتيجيات ثابتة وخطط تنموية محكمة في المجال الاقتصادي والتربوي والصحي وفي شتى المجالات التي تناولتها الاستمارة، بفضل الكم الهائل من المعطيات التفصيلية التي يقوم المعهد بنشرها تباعا بداية من سنة 2015. ورغم الظروف الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الصعبة، فقد تمكن المعهد الوطني للإحصاء من كسب رهان صعب، حيث لم تتعطل أي من أعماله وأشغاله الإحصائية، ويستعدوا الآن بخطى حثيثة لإنجاز المسح العاشر الخاص بالإنفاق والاستهلاك ومستوى عيش الأسر. ويتميز النشاط الإحصائي في تونس بالانتظام المسجل على مستوى الإنتاج الإحصائي في عدة مجالات، وخاصة تلك المتعلقة بمؤشرات الظرف الاقتصادي وأعداد حسابات قومية سنوية وربع سنوية وإحصائيات المؤسسات
وكذلك الإحصائيات الاجتماعية وأعداد مؤشرات التشغيل والبطالة بدورية ثلاثية، إلى جانب التركيز على ضمان تغطية إحصائية أشمل حسب النوع الاجتماعي في مختلف الميادين الاجتماعية والاقتصادية. وتتمثل أهم التوجهات الإحصائية في العمل على تناسق المفاهيم والتصانيف والمناهج المعتمدة في إنتاج ونشر المعلومة الإحصائية ومقاربتها مع المعايير والمقاييس الدولية المماثلة، بما ييسر مقارنة المعطيات وتبادلها وطنيا وخارجيا، والحرص على تأمين الجودة في مختلف مراحل العمل الإحصائي بالاعتماد على الضوابط المضمنة بالمبادئ الإحصائية والمواثيق الدولية والأخلاقيات المهنية في هذا المجال من جهة، وكذلك على الضوابط الفنية المحددة بالمناهج والمعايير الإحصائية من جهة أخرى، وعملا على إرساء مبدأ التشاور والعمل المشترك بين كل مكونات المنظومة الوطنية للإحصاء، حيث تتواجد عدة هياكل إحصائية قطاعية إلى جانب المعهد الوطني للإحصاء بصفته الهيكل التنفيذي المركزي للمنظومة الإحصائية. لضمان التنسيق بين هذه الهياكل أرسى المجلس الوطني للإحصاء عدة آليات، من بينها البرمجة الإحصائية وتنظيم التشاور بين منتجي ومستعملي المعلومة الإحصائية. ويعمل المجلس على مزيد ترسيخ هذه الآليات في طرق عمل الهياكل الإحصائية. كما يعتبر التعاون الدولي في المجال الإحصائي رافدا هاما في إطار تطوير المنظومة الوطنية للإحصاء ومقاربتها مع الأنظمة الإحصائية المتقدمة، وفي ترسيخ مبدأ التناسق مع الآليات الإحصائية الدولية. ويمثل التعاون الإفريقي في المجال الإحصائي توجها أساسيا في إطار بناء الصرح الاقتصادي الإفريقي، وذلك إلى جانب ما يتم تنفيذه حاليا من برامج تعاون ثنائي مع عدة بلدان وبرامج تعاون متعددة الأطراف. وأؤكد في هذا السياق على أن الحكومة التونسية بقدر إيمانها الراسخ بدور الإحصاء في التنمية في شتى المجالات، فإنها تعمل على توفير كل الإمكانيات الضرورية لفائدة هياكل المنظومة الوطنية للإحصاء، قصد الرفع من قدراتها وتعصير وسائل عملها ودعم بنيتها التحتية وتطوير نظم معلوماتها وتكثيف استعمال التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال في مختلف مجالات الإنتاج والنشر الإحصائي. واسمحوا لي كذلك أن نشارككم وبإيجاز في تناول موضوع إحصائيات الفلاحة الذي يعد أحد أهم عناصر هذا الاجتماع، وذلك من خلال عرض الوضع الحالي لهذا النوع من الإحصائيات في تونس، حيث تركزت منظومة الإحصائيات بوزارة الفلاحة منذ سنة 1975 بالاعتماد على مجموعة مسوحات إحصائية قارة، منها مسوحات هيكلية تنجز كل 10 سنوات ومسوحات سنوية تهدف إلى متابعة مختلف المواسم الفلاحية. وفي إطار مشروع تطوير الإحصائيات والمعلومات الفلاحية المدرج ضمن برنامج دعم الخدمات الفلاحية، تم إنجاز جملة من الأعمال الإحصائية شملت التعداد العام للصيد البحري، بالإضافة إلى الدراسة حول تصنيف المستغلات الفلاحية والمسح حول المعطيات الهيكلية للمستغلات الفلاحية. ولمزيد تطوير إحصائيات قطاع الفلاحة تم إعداد دراسة تقييمية في إطار برنامج تدعيم اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بيتروازا، وتضمنت الدراسة اقتراحات تهدف إلى تأهيل منظومة الإحصائيات الفلاحية، ومن ضمنها عدة أعمال كالقيام بالأشغال التحضيرية لإنجاز التعداد العام للفلاحة خلال سنة 2015. حضرات السيدات والسادة، قبل أن أختم هذه الكلمة أود أن أجدد شكري لكل من ساهم في إنجاح هذه التظاهرة الهامة التي ننتظر من نتائجها الكثير ونعول عليها للتشييد والبناء والإصلاح في قارتنا التي أجمع العالم بأسره أن المستقبل كل المستقبل لها. وأنا على يقين بأن أعمالكم واجتهاداتكم وعناء سفركم سيكلل بالنجاح، وسيصبح الإحصاء الأفريقي قريبا يضاهي في جودته ونجاعته إحصاء الدول المتقدمة في هذا المجال، وستبقى تونس على الدوام فاتحة ذراعيها متشرفة باحتضان لقاءاتكم وندواتكم. وفقكم الله في أشغالكم، والحمد لله ورحمة الله وبركاته. مع الشكر الجزيل السيد كاتب الدولة على هذه الكلمة القيمة، وننتظر أن يغادرنا السيد كاتب الدولة نظرا لارتباطاته بمجلس نواب الشعب.
Ok, donc nous continuons donc nos travaux et je vais passer tout de suite la parole à M. Dozy, le représentant de la CEA, pour présenter son mot. Allez. M. Dozy. Thank you. Good morning, everybody. Well, even though the State Minister had left, we still have to acknowledge the Honorable Minister of Economic Planning for the Tunisian Republic, who is ably represented by the State Minister. And then I'll turn to Mr. Heidi Saidi, who is representing now the Tunisian government, the Director General of Statistics Tunisia. Dr. Anthony Motai Maruping, the AU Commissioner for Economic Affairs. Mr. Stefan Scheinfels, who is somewhere in there, the Director of the UN Statistics Division. Mr. Pali Lehola, the Chairman of the Africa Symposium on Statistical Development. My colleague Oliver Chinganya, the Manager of Statistical Capacity Development Division of the African Development Bank. Distinguished representatives of international institutions, distinguished partners in African statistical development and geospatial information development, statistician generals and directors of national statistics offices present here, surveyors general and directors of national mapping agencies present here, ladies and gentlemen. On behalf of the Executive Secretary, Mr. Carlos Lopez, I wish to express our deepest gratitude to the government and people of Tunisia for co-organizing and hosting this first joint session of the ECA Statistical Commission for Africa and the AU Committee of Director General of Statistics, along with the inaugural session of the African Committee of Experts on the United Nations Global Geospatial Information Management. Ladies and gentlemen, since your last session in 2012, the global spotlight has been focused on statistics through the call for a data revolution as a prerequisite for the next development agenda to replace the Millennium Development Goals. You have been urged to reform, to embrace new ideas and seek out new partners, to do things in innovative ways to ensure that there are enough data to support whatever development agenda comes up in 2015. In ECA, we also arrived at the same conclusion that we need to reform statistics. For one, we wish to see more resources committed to statistics to support the structural transformation of our economies in Africa. Note that we are not talking about structural adjustment, rather we are talking about structural transformation. This involves transfer of resources from low to high productivity sectors. It requires a significant change in the sectoral composition of GDP, with the share of the primary sector in the employment shifting to industry and modern services, and a greater use of technology and increased productivity across sectors. To do that, we need to know the current composition of our GDP. We need to know what resources we have. We need to know the contribution of the various sectors. We need to know how many we are and what we are currently doing. We need to know how the dividends of our efforts are being distributed. There is a lot that we need to know before we can start looking at our efficiencies and to decide on how to shift resources from low to high-yielding sectors. And that is where this community comes in. Without statistics, we cannot know these things. And so we place statistics at the core of the reform of great changes that have taken place in ECA,
since the arrival of the Executive Secretary. The most significant of these changes is the strengthening and expansion of ECA Statistical Sub-Program. The number of professionals in the African Center for Statistics has been expanded significantly. In addition to this expansion of the number in African Center for Statistics, the sub-regional offices have been refocused to include a data center in each sub-regional office. So in addition to the African Center for Statistics that we have been dealing with for many years, the SROs now become an additional interface of our interaction with you, especially on issues relating to data collection. By increasing the number of staff working on data, and by this we mean direct staff, not consultants, and by placing them as close as possible to the sources of the data, being your respective offices in the countries, we hope to reduce, if not completely eliminate, the discrepancies between what is happening in our countries and what the international community sometimes wrongly perceives. We want Africa to control its own narrative, and that starts with generating the data ourselves that will inform the narrative. We need more data to support our research and analysis and the decisions that emanate from them. But equally important, we need to make the data available to others who want to talk about us so that they use the same data that we use when we talk about ourselves. Otherwise, they will use whatever they can get and arrive at sometimes incorrect conclusions. And that is why we have joined the open, that's why we want the statistics community to join the open data movement. We need to see more involvement of the statistics community in this movement than we have currently seen, which is why, together with our partners, we chose that theme for this year's African Statistical Day. But the open data concept is just one of many data-related innovations sweeping the world. At the production end of the continuum, there are talks about big data, crowdsourcing, web scraping, real-time mobile trackers, self-reporters, and the list goes on. And at the opposite end, the dissemination end, they talk about infographics and visualization. All these innovations affect our work, and we have to be involved in them. But we, statisticians in general, globally, cannot be expected to dabble into all of them and be experts in all of them. We will only spread ourselves too thin and be ineffective if we try to do that. And that is why, at the Africa level, we are emphasizing the call for new partnership for the data revolution. Not only the global partnerships, but the partnership between us and other data communities in Africa. There are all these data needs that fall outside the ambit of what we call official statistics, which our decision makers and communities need for inclusive development and accountability. Rather than try to take all of them on ourselves and set ourselves up for failure, we are identifying the various data communities that are already experienced and have expertise for dealing with these different areas, for providing solutions. And then we intend to bring those communities together to work for the collective good. That way we can ensure that our knowledge about the principles for handling data are applied to the solutions they will propose for us. But we need to understand the whole data revolution concept to drive it. We need to embrace it. We need to imbibe it. Only then can we play that central role expected of us. And this is why we are organizing a media event on data revolution as part of this meeting, which is actually a lead-up to a high-level conference on data revolution that the heads of state and the ministers have asked us to do. And talking about data revolution and data communities brings me to one important data community that we cannot do without them and they cannot do without us. I'm talking about the Geospatial Information Management community. The Committee of Experts on Global Geospatial Information Management has been established at the global level, and the process of integration between statistics and geospatial information has been initiated. So we in Africa also have to embrace that movement. For us in ECA, we have already accepted that the two communities need to work closely together to provide the information that the world needs to address the development challenges facing all of us. Everything we do, every intervention has to happen somewhere,
so geography and statistics are inseparable. That is why, as part of the reform I talked about earlier, ECA's Geospatial Information Program was moved to the African Center for Statistics to provide better synergy. And the work program approved for us by ECOSOC provides that the membership of this body, which is our intergovernmental body, includes the geospatial information experts. And so this joint session also features the launch of the Africa Committee on Global Geospatial Information Management, with one joint plenary session planned for tomorrow. I cannot close without referring to the theme of this year's joint session of StatCom and CoDG, which is strengthening the production of agricultural statistics for better monitoring and evaluation of CAADP. The Comprehensive Africa Agriculture Development Program, CAADP, is Africa's commitment to reach a higher path of economic growth through agriculture-led development, which eliminates hunger, reduces poverty and food insecurity, and enables expansion of exports. The revised result framework of CAADP reiterates the need for data and information for ensuring mutual accountability to actions and results. One of the strategic action areas is therefore to strengthen and align data and knowledge support and use to consolidate improvements in analysis and planning, evidence-based review, accountability, and learning. We need to ask questions. What are the crops being produced? Are they being produced at the appropriate places vis-a-vis the climatic and ecological conditions? How much food is being produced now? How much land do we have? Who is working on the land? What social services do we provide for them to ensure adequate quality of life for them? How much of the products are we exporting? In what forms are we exporting them? Can we increase the value addition before exporting? What non-tariff barriers do our farmers face, and how can we eliminate the conditions that result in them? We can see from these questions that agriculture is strongly linked to, and in many African economies, it is the starting point of the structural transformation agenda we talked about. To ensure this interconnectedness, we therefore must ensure that agricultural statistics is provided for in our national strategies for development of statistics. We need to adopt an integrated approach to the production of statistics that includes not only the count of crop and food production and exports, but other emergent issues that are relevant to agriculture and transformation. Some of these are climate change statistics, environmental statistics, information technology, mobile telephony, and connectivity, and many more areas which will help us hasten the production of timely, quality, and reliable agricultural information. Given the contribution of agriculture to many of our economies, an appropriate proportion of the available resources, meager as they are, should be allocated to the wider scope of agricultural statistics. We should also take stock of and positively exploit existing global and regional initiatives for improving agricultural statistics. One such initiative is the Global Strategy for the Improvement of Agricultural and Rural Statistics. Let me conclude on a positive tone by noting that Africa is leading the technical assistance and the training components of this strategy through the African Development Bank and the ECA, respectively. On that note, ladies and gentlemen, let me reiterate our gratitude to the people and government of the Tunisian Republic for their hospitality, to our partners for their continued support, and to all of you for your energies. Thank you. Merci beaucoup, M. Dozy, d'avoir mis l'accent sur les défis à relever par la communauté statistique africaine, notamment en matière d'engagement des réformes, en matière d'amélioration de la production de l'information statistique, de la diffusion, de la formation des ressources humaines, etc. Et surtout l'engagement de la CEE pour soutenir nos offices nationaux de statistiques. Merci beaucoup pour ce mot-là. Et je suis vraiment très heureux d'avoir parmi nous M. Pali, qui va intervenir en tant que président du Symposium africain du développement statistique. Monsieur Pali, c'est à vous la parole. Thank you very much, Mr. Chair. Let me, in absentia, recognize the Minister
for Economy of Tunisia, who is also a host. Let me recognize my brother and counterpart, the Director General of Statistics here in Tunisia. On the panel, we have the Commissioner, Dr. Maruping, my brother Oliver Chinganya of the ADB, and my brother of the officer in charge at the ECA. We have the Director of Statistics globally, Mr. Stefan Swinefest, my brother and long-term colleague. We have representatives of this Eurostat, Peter, and other colleagues that are in the audience, Directors General of Africa. I thought that I should frame my discussion on the question of thought in action, the power of thought in action for transformation. Thought in action is premised on the question of transformation. And transformative power is based on a science-driven society and community. And such society will rely on statistics. And Napoleon Bonaparte addressed this particular issue in saying that scientific and scientists must lead the world. This thought in action process that is transformative places high responsibility on statisticians. It is no longer political will. Will is not willed. Will is informed. And it is informed by statistics. And thought in action processes transform societies. And they transform societies on the basis of facts. And these facts are usually statistical facts. And we who are in here mark that which is data revolution by placing those facts. Statistics for transparency, accountability, results, and transformation. This is our clarion call, a clarion call for Africa. Now then, what does thought in action empower us to do? Thought in action actually helps us to transform institutions, because the power of institutions and the inertia that they suffer requires all the time a process of thought in action in order to transform them. We as the statistics community know it and know it very well. And that is why we formed Africa Symposia for Statistical Development, a country-led program that transforms and ensures that our institutions, such as the African Union, the Economic Commission for Africa, and the African Development Bank, are kept on their toes, and they lead the agenda. They lead the Pan-African agenda. Thought in action is actually premised on the praxis, which is the question of theory and practice in action. And praxis is very important, and the country-led processes provide this platform for praxis. And thought in action is very, very transformative. Why is that so important now than before? It is important now because of technological revolution, the possibilities that technology provides to us in ensuring that democracy is not only legalese and in constitutions, but democracy is indeed in action. And democracy is activated by active citizenry. And the individualized possession of these gadgets actually promote and drive democracy. But why is this democracy so important? And why is statistics important? Democracy and geographic information systems are about the distribution of resources across space and time, and preferably equitably. And these gadgets and everything tell us instantaneously about what is happening where, and locational attributes are so critical for promotion of democracy. And this gives us the notion of the indivisibility of geography, statistics, and technology. That's the context and that's the core of the data revolution, with purposeful delivery of a better society for the future. In Africa, we are seeing that happen. In Africa,
We are seeing that happen and happen very rapidly. In the context of the Africa Symposium for Statistical Development, launched in Cape Town 2006, we'll be hosting the 10th one in Kampala, Uganda next year. What have we achieved? We have a proud record as Africans that today we can say a good number of countries have actually conducted their census. In fact, Uganda was the last in this year to conduct its census. With DRC in this round of 2010 round, very close to running it next year, thanks to the contribution by the ADB to DRC. We focused as the ESSD in those countries that have emerged out of conflict. My brothers from Somalia were in South Africa a few weeks ago discussing how we partner in ensuring that Somalia, one day, peace will reign in Somalia, and they will need statistics. In fact, they need statistics for peace to reign in Somalia. So Africa has led its own course, has set its own path, and in the use of science and in the use of statistics. We have moved on to civil registration and vital statistics as the best mode to get administrative records on our fall. And that is the most difficult. Once we get civil registration and vital statistics together, we'll have broken the back of this animal. But in doing so, we need geography, because when you register, you must also know location. You cannot register a birth without knowing its location. You cannot register a death without knowing its location. You cannot track and trace without knowing locational attributes. So the indivisibility of statistics, geography, and information technology are core. As a component of our program of statistical development in Africa is the young African statisticians. We are aged amongst ourselves here as statisticians. Let truth be told that when we go to ISI, we never present any paper that is worth a scientific paper. We can only move ourselves out of this sad indictment by passing on our possibilities and creating possibilities for the young African statisticians who will push and drive the agenda for change and drive the data revolution. With those few words, ladies and gentlemen, I am very pleased to be here and pleased to address you on this very important question of agricultural statistics and the first joint session of ourselves as Directors General of Statistics of the ECA and the AU on the critical agenda of agriculture. I thank you very much. Merci beaucoup, Monsieur Pali, pour cet aperçu historique du développement statistique et d'avoir aussi expliqué un petit peu la raison d'être du symposium qui constitue pour nous une plateforme donc, de discussion, d'échange, de bonnes pratiques, etc. et combien on a besoin vraiment de ces plateformes-là en Afrique. Maintenant, je vais passer la parole à M. Koki, le représentant de la Banque africaine de développement, pour présenter son mot. M. Koki. Quoi? Ah, M. Oliver, excusez-moi. C'est écrit, M. Koki. Désolé. Good morning, distinguished delegates. My name is actually Oliver Chinganya. Kokiwi is a colleague of mine also in the same department of statistics at the bank. Also, may I just recognize, in absence of the state minister who actually addressed us here and who had to rush to also attend to very, very important issues of the country. I recognize the commissioner from the African Union. I recognize the Statistician General and also Chair of the ASD, Mr. Paile Hotla, the Director General of the National Institute of Statistics in Tunisia. I also want to recognize the Director from the United Nations Statistical Division,
Director Generals from national statistical offices, representatives of development partners, all distinguished guests present here, ladies and gentlemen. On behalf of the African Development Bank, may I also join others in welcoming you to this first joint session of the Committee of Director General of National Statistical Office and Statistical Commission for Africa. Let me also express our gratitude to UNSCA, the African Commission, the National Statistical Institute of Tunisia, and all those who made this meeting possible. At the bank, we are convinced that sound statistics represent a key weapon in the battle against poverty, in meeting the integration agenda and many other facets, and hence we are committed to developing statistical systems and capacity in our regional member countries. As you are all aware, recently there has been a substantial increase in demand for improved development statistics at the international level, at the regional level, as well as at national level. This arises mainly from the increased emphasis on results measurement and evidence-based policy making, as well as greater demand for government accountability. This demand is even going to be heightened with the need to meet the post-2015 development agenda within the sphere of data devolution. This development has put statistics at the center of the global effort to reduce poverty and promote economic and social development. It presents both an opportunity and a challenge to the statistical community. This joint session, therefore, is a very welcome initiative as it provides a forum for discussions of these opportunities and challenges. The bank, therefore, reiterates its strong commitment to play a strategic and supportive role to ensure that the first joint session of the Committee of Director Generals of National Statistical Offices and the Statistical Commission for Africa meets its mandate. We also want to welcome the efforts being made by various partners and the countries themselves to improve statistical capacity within the African region. A lot is being done already, but substantial challenges still remain and much more needs to be done. This therefore calls for renewed efforts at scaling up financing to support sound country-owned programs for statistical capacity building activities. Consistent with this, the bank on its part is in the process of executing a phase 4 statistical capacity building program starting in January 2015, which will build on and reinforce previous phases of statistical capacity building programs. Ladies and gentlemen, it's a great pleasure and honor for me on behalf of the bank to make opening remarks on this very important occasion on the first joint session of the Committee for Director Generals of National Statistical Office and the Statistical Commission for Africa on the theme of agriculture and food security in Africa, and also the inaugural meeting of the African Global Geospatial Information Management System under the theme of making statistics and maps count. In the course of the meeting, the bank will hold a side meeting with the Director Generals to update them on the current statistical capacity building program and the planned work agenda for 2015. It will also organize a meeting on the African Statistical Coordinating Committee to discuss the coordination work on statistical capacity building and activities in Africa. Distinguished participants, the joint session of Director Generals and Statistical Commission will continue to focus on advancing the progress on national and continental policies, strategies, and action plans on statistical development and activities in Africa in a more coordinated manner. It will deliberate on issues concerning the strategy, methodology, coordination, harmonization, technical cooperation, and organizational matters in African statistical systems. It will evaluate and deliberate on the progress in recent statistical initiatives, programs, and actions to address statistical challenges in Africa and provide a future strategic direction to the work program and coordination mechanism of the bank, the ECA-AUC, and the development partners, as well as the regional member countries. Distinguished participants, the focus of the theme of agriculture and food security in Africa reflects the importance of agriculture to African countries as a key driver of economic and household income growth and employment prospects of improving living standards and poverty reduction among the rural population and increased food security.
These contribute immensely to achieving of the Millennium Development Goals. On the other hand, the priority to investment in the agricultural sector and the agricultural information system by most African countries and development partners has not been commensurate with the importance and priority the sector deserves. Though some progress has been made in a few countries, on the average, most African countries are still far below the minimum level of 10% of the national budget allocation recommended by the African Union to be dedicated to agricultural development and activities to reach the continental objectives in agriculture and food security. Ladies and gentlemen, the limited scope of the strategic framework of agricultural development in Africa contributes in a large part to the challenges of agricultural statistical systems. Many African countries are limited in their ability to generate the evidence-based information needed for improved agricultural policies, implementation, monitoring and evaluation of the plans and programs. They have not formulated agricultural sector development strategies and monitoring and evaluation system in their development plans that provide the basis for appropriate agricultural sector statistical strategies and work programs for the collection, management, dissemination of agricultural statistics. In the absence of such strategies, programs, and work plans, issues related to capacity, reliability, and use of statistical information cannot be addressed effectively. These fundamental weaknesses contribute to serious controversies and doubts of the integrity and reliability of agricultural statistics in Africa. Ladies and gentlemen, distinguished delegates, it is against this background that the Global Strategy for Improving Agricultural Statistics was endorsed by the United Nations Statistical Commission in February 2010 in order to respond to the need for improving the scope, the quality, and reliability of agricultural statistics in developing countries, new data requirements to inform policy in emerging development issues on agricultural output, climate, environment, and food security, and innovative techniques, harmonization, and integration of data systems to achieve synergy and cost effectiveness. The Negro meeting on the global geospatial information management in Africa comes at a time when there is a call under the emerging data revolution for greater application on recent innovation in technology from the rapid progress, availability, and application of ICT infrastructure and solutions to enhance work processes, including data collection and processing, facilitating complex analysis and standardization work processes. They provide approaches to countries for improving their data quality and reliability. The CoDG-Africa, about to be launched and endorsed, would constitute the African regional chapter for the Global Geospatial Information Management initiative established by the United Nations Secretariat. This initiative aims at setting up a formal mechanism under the UN auspices to discuss and coordinate the activities globally among member states and other stakeholders. The choice of making statistics and maps count takes into account the importance of real-time statistics in geospatial information. This relationship is systematically being exploited as a regular procedure in statistical activities such as population and housing, household survey and agricultural census and surveys, and the CoDG-Africa provides the framework for deliberation on the challenges, strategies, and action plan for mainstreaming geospatial technology into national statistical activities and coordination of activities on the continent. Ladies and gentlemen, distinguished panelists, let me just turn now to the activities that the bank is involved in, which is the statistical capacity building program. Allow me to remark that the themes and issues in the agenda of the joint session are being addressed by the statistical capacity building program being implemented by the bank since 2002. Under the Global Strategy for Improving Statistics for Food Security, Sustainable Agriculture, and Rural Development, the Action Plan for Africa was formulated by the bank, UNHCR, and FAO. Let me note that Africa was the first region to initiate the implementation of the global strategy. The components of the plan comprises technical assistance, training, and research, as well as a governance mechanism.
countries are being assisted to formulate comprehensive and detailed country strategic plans as the first step for implementing the components. The action plan is expected to increase the number of countries able to generate and produce the minimum core food and agricultural data sets to meet the current and emerging statistical methods, statistical demands for various users and stakeholders. Use of agricultural data for improved policy and decision-making and producing comparable data across countries. At the recent regional workshop that was held in Maputo, that's about 2 weeks ago, participants agreed on the technical assistance program based on the country-driven activities within the framework of the Action Plan for Africa. The bank will continue to provide financial and technical support for the implementation of these activities that were agreed by participants in Maputo. As part of its African Information Highway initiative under the Statistical Capacity Building program of the bank, it plans to significantly expand access to agricultural information, including the establishment of a farmer registry and consolidating agricultural information systems in each African country and the region in the areas of food prices, aggregate agricultural information on farmers, and creating a digital farm mapping system. The bank will continue to support countries to promote the use of best practices in IT, solutions and adaptation of available advanced technologies, systems and processes for health data collection, analysis and dissemination. It will continue to promote innovative approaches such as satellite-based technology to generate real-time results for evidence-based planning and decision-making to complement administrative reporting systems and surveys. In conclusion, ladies and gentlemen, I would like to seize this opportunity to reiterate the strong commitment of the African Development Bank to its regional members to improve statistical systems and ensure their sustainability. The bank stands ready and is available to provide technical and financial assistance that may be required and to fulfill its assigned key role. But in turn, countries also have a responsibility to ensure that the mutual partnership is held and making funds available by investing in data generation and accessibility. Finally, the bank will sustain its financial and technical leadership to continue assisting our regional member countries and collaborating closely with developing partners for the implementation of the outcomes of the deliberation of the joint session. I thank you for your attention and I wish you a highly successful meeting. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur Olivier, notamment pour l'engagement de la banque, à assister donc, techniquement et financièrement les instituts nationaux de statistique. Et c'est une occasion pour nous donc, d'adresser donc, nos remerciements les plus distingués à tous nos partenaires qui aident vraiment tous les instituts nationaux de statistique à relever les défis qui sont vraiment nombreux pour produire de l'information statistique. Voilà donc nous arrivons maintenant à la dernière donc, allocution et c'est monsieur donc Anthony donc le commissaire aux affaires économiques de la Commission de l'Union africaine. Monsieur Anthony, à vous la parole. Thank you, Master of Ceremony, Mr. Saidi Hedi, the Director General here in Tunisia. I have to recognize Honorable Nureddin Sekri, the State Minister of International Cooperation of the Republic of Tunisia, for his very comprehensive speech, very stimulating, I have to say, and I'm sure you will all agree. Let me also recognize Statistician General of South Africa, Ndate Padilo Hotla, who is really a maestro
in this field. He has provided great leadership. His was more of a keynote address. I hope he will send me, after listening to that good thesis, he will send me a diploma for having listened. I hope I'll graduate. Maybe you'll ask a few questions to see how attentive I was. Really also to pay a special respect to all African Directors General of Statistics here, our leaders in this domain, and the representatives, those who went before me, the representative of the United Nations Economic Commission for Africa, Mr. Dosi Sikbalike, and the representative of the African Development Bank, Mr. Oliver Chinganya, and also all the representatives of the government of Tunisia here, our hosts, and our various representatives of our various partners, valued partners. You are very important. Please continue to be our partners and our honored guests and distinguished ladies and gentlemen. I noticed that since I came here myself, it has been raining. And we thank God for that, because that spells good harvest. And we are here to talk about statistics in agriculture. How could be, and in my culture, when you arrive and there are good rains, it's a good omen. We say, it's a blessing. It means you are someone very important and you should come often so that rain can fall. So I feel proud, and you should, all those who come out of Tunisia, you should feel proud. You are blessed in my culture for bringing good rains to this. No, Israeli, we understood that the minister had to go. I paid a courtesy call on the Minister of Economy and Finance yesterday, Honorable Hakim Ben Hamouda, and he did tell me that this is the big day. In some countries it's even a holiday on a budget day, so we fully understand. I'm here not only on my behalf, but really on behalf of my chairperson, the chairperson of the African Union Commission, who really puts so much importance on statistics on this continent, and wanted to be here herself. But we have another set of big meetings. The other on top of Africa, she is at the bottom of Africa, where there is a meeting of former heads of state and government to discuss draft Agenda 2063. And that will be followed by the coordination meeting of the well-known musketeers, the African Union Commission, African Development Bank, United Nations Economic Commission for Africa, regional economic communities. They will be meeting in Midrand in South Africa. In fact, the head of state meet today and tomorrow, and on the 12th is that coordination meeting of the musketeers, one for all and all for one. And one for all, and something like that, the musketeers. You know the slogan. And then that will be followed by a subcommittee of ministers of foreign affairs. It's a subcommittee of the Executive Council of the African Union Commission on the 13th and 14th, and that's why she had to move there ahead, and we will be joining her in those important meetings. So allow me then to really welcome you to this first joint session of the 8th meeting of the Committee of Directors General of National Statistics Offices and the 4th Statistical Commission for Africa, taking place in this beautiful and historical city of Tunis. This is not just rhetoric, we always say beautiful, but you must admit that Tunis is photogenic. Yeah? It's beautiful, it's really, but also history. You know, the great African general and Field Marshal Hannibal came from here, who invaded Europe, the Roman challenged the Roman Empire. He came from here. And
even 2 ecumenical councils that took place here, and there are many more historical milestones that occurred in this city. Really, if you said, it would take a long time to talk about this. So what a venue to host the genesis of the data revolution, which is now getting into high gear, and as the birth of Pan-African Institute of Statistics. And may I thank you all really most sincerely for sparing time to attend this important meeting and really being ready to make a contribution, constructive suggestions. It is indeed a clear and indisputable manifestation of your firm commitment to the development of world-class statistics in Africa. The demand for statistics that are adequate in scope, timely and accurate, and therefore reliable is the yearning of the entire world. We are here to answer that calling. So profound gratitude goes to the authorities and the people of Tunisia for their very warm welcome and unrivaled hospitality. Since 2006, the African Union Commission has been organizing the Committee of Directors General meeting, which is an important annual gathering of heads of national statistics offices and of all major statistical organizations and professional statisticians across the continent. Since then, the African Union Commission has joined hands with the African Development Bank and the United Nations Economic Commission for Africa. This gathering provides a common platform for discussion among key players in the African statistical fraternity, thus ensuring a coordinated and systematic way of addressing the continent's development needs through statistics. So the theme of this meeting, strengthening the production of agricultural statistics in Africa for better monitoring and evaluation of CADEP, is timely and pertinent. First, it is directly linked with the theme of the 23rd Ordinary Session of the Assembly of Heads of State and Government Summit in Addis Ababa that put agriculture as food security and food security at the center, at the very top. And secondly, put 2014 as the year of the African Union for Agriculture and Food Security, and thirdly, observed that production of agricultural statistics is limited on the continent despite the development of the African implementation strategy and roadmap to facilitate the translation of the 2025 vision and goals of the African accelerated agriculture growth and transformation into concrete results and impact for improving statistics for food security, sustainable agriculture, and rural development in Africa by the African Union Commission, by the African Development, ECA, and FAO. Not many African countries produce quality statistics and updates on agriculture, while agriculture censuses and surveys are becoming increasingly rare despite pleas from Pan-African Organization and FAO for urgent need for the revival of agricultural statistics. In order to have a timely and reliable data on agricultural statistics, it is imperative to support countries in undertaking assessments of current practices in collecting, compiling, and disseminating agricultural statistics in Africa. During the 3 days meeting, Africa will be expecting from you, actors of statistics on the continent, to map the way forward towards overcoming the challenges faced, ways and means, and concrete recommendations to strengthen the production of quality agricultural statistics, including how this can be fitted neatly into the Malabo Declaration commitments, implementation of strategy
and roadmap and cut-up results framework, which runs from 2015 to 2025. This will be fundamental to realizing the vision of a transformed African agriculture by 2025. The agriculture that will be characterized by its ability to achieve prosperity for improved livelihoods of African citizens, create jobs for many, particularly youth and women. You know, these are the challenges here. We are a youthful continent. Youth form a large chunk of our populations, and increasingly so. Provide the example of facilitating a faster intra-Africa trade, making most of Africa households resilient to external shocks, and end hunger and contribute to poverty reduction by 2025. Then we will be able to characterize the agriculture we want by 2025 in the context of Africa Agenda 2063. Excellencies, ladies and gentlemen, the African Union Commission, in close collaboration with UN, ECA, and the African Development Bank, the Three Musketeers, is currently working on developing an African Regional Integration Index. This is a response to the calls by the 6th Joint Annual Meetings of African Union Conference of Ministers of Economy and Finance and the ECA Conference of African Ministers of Finance, Planning and Economic Development, which was held in Abidjan, Côte d'Ivoire, in April 2013, and the 6th Conference of African Ministers in charge of integration, which was held in Port Louis, Mauritius, in May 2013, for indicators of regional integration in Africa. This initiative is the implementation of the January 2014 AU Summit of Heads of State and Government, which called for the establishment of an integration observatory and development of a harmonized framework of scientifically assessing the implementation of the integration process using integration indicators and common benchmarks of evaluation and assessment based on the African Agenda 2063. The main objective will be to develop an index of African regional integration, which will be a reference for African governments in measuring progress towards realization of the agreed vision of an integrated Africa as stipulated in the Abuja Treaty. Development of such an index requires accurate data and information from the member states and other key institutions, which are key players in the implementation of regional integration agenda. As Directors General, I call upon you, your good selves, to support the realization and timely completion of the implementation of this program. As you all are well aware, OAU, 50th anniversary celebration in May 2013 offered African leaders fresh opportunity to recommit the creation of necessary conditions for the emergence of a new Africa by the year 2063. To attain this noble objective, the formulation of Africa Agenda 2063 was initiated and is structured around several programs that call for efforts on the part of all Africans. Agenda 2060 is based on the constitutive instruments of the Union, the African Union, the existing African frameworks and programs, the solemn declaration of the 50th anniversary, the study of regional and national strategic plans,
as well as on the consultation with a wide spectrum of African stakeholders and the diaspora. It is really, this Agenda 2063 is really a people's document. It is yet, we must admit, to be formally adopted by the AU Summit, and that should be done in January next year, in less than, well, maybe in a month's time. So this initiative is being crafted at a time when the international community is brainstorming on what could be, what could be the outlines of the post-2015 development agenda. Africa, for its part, has identified the only region, by the way, which identifies its priorities, which revolve around 6 pillars, as reflected in the Common African Position for Post-2015 Development Agenda. Africa was the only region with a unified and well-articulated contribution, and that position was very helpful to the open working group at the United Nations during its work. And these 3 or 6 pillars are structural economic transformation and inclusive growth, emphasis on science, technology, and innovation, orientation of development such that it's people-centered development, environmental sustainability, natural resources management, and disaster risk management. And the 5th is peace and security, emphasizing preventative rather than putting out fires, as the UN Security Council and the AU is doing, but now to emphasize preventative measure, the root causes. And then finance and partnerships. A number of key enablers are meticulously enumerated in CAP, and I encourage you to read it. Some of them are things like good governance, transparency, and fighting corruption, human rights for all, a credible participatory process, monitoring and evaluation, traditional knowledge, capacity development, among others, for the betterment of the life of the African people. Agenda 2063 is broader and will certainly encapsulate global post-2015 development agenda and sustainable development goals. Agenda 2063 will be a carrier of the global post-2015 development agenda and sustainable development goals, and much more on the African side. In other words, for Africa, we are going to have Agenda 2063, and it will carry all the programs that have to take us forward. This Africa's new ambition is expected to help to resolutely address the root causes of poverty, of exclusion and inequality, and thereby enable the continent's sons and daughters to realize their dreams and achieve social development in an emerging and peaceful Africa. Empowerment of women, engagement of youth, accommodation of people with disability, and sustainability considerations are all regarded to be cross-cutting issues. They feature in all the efforts that we will be making. In this regard, it is being envisaged to establish a global partnership for statistical capacity building in the continent for the proper conduct and effectiveness of the initiatives, and by so doing ensure the set initiatives attain the set objectives. You may wish to bear in mind that 2015 is going to be a year of empowerment. At the AU is going to be the year of women empowerment with developments towards 2063, within the framework of Agenda 2063. Excellencies, with the advent of the post-2015 development agenda and the accompanying SDGs on the African front, the African Agenda 2063, a revolution in statistical activity is imperative on the African continent and at all levels and stages of the development process to inform decisions and to make the necessary adjustments
to ensure meaningful accountability. So Agenda 2060 needs good statistics for success. As we are well aware, Africa has a high level of usage of mobile technology. This can be used for strengthening the capacity of African countries to collect direly needed data across the continent for effective formulation, implementation, and review, and adequately informed decision-making in general. You know, these mobile phones bring about the question of convenience. You know, even in tax pay, in some countries like Rwanda, and increasingly other countries, they are using them for paying taxes. This increases the element which is called convenience, and that increases compliance, both for tax and for submitting statistics. Production of official statistics is the exclusive mandate of national statistics authorities. It is these authorities that have the legal mandates to gather and compile national data, and this is a matter of national sovereignty. So similarly, we could say official statistics production across the entire African continent should be the purview of the Pan-African institution that has the relevant legitimacy. It was for this reason that the heads of state and government found it necessary to make the decision to endow the continent with an institute for statistics, the primary role of which will be to coordinate and regulate the African statistical system to produce official statistics on Africa, mainly through the collection, harmonization, aggregation, and publication of data produced by national statistics offices. The Institute will work with the regional economic communities and partners in the implementation of the Charter of SHASA, which is the reference strategic framework for coordination of statistical activities on the continent, to meet the needs of all the organs of the African Union and of all potential users, including policymakers, development partners, civil society, and the world at large. To this end, the Institute is expected to bring the African statistical system to the level where it can accurately speak a common statistical language for statistical concepts, methods, structures, and standards. As we may recall, during the 7th Committee of Directors General of National Statistics Offices in Johannesburg, South Africa, actually it was Binoni Atwatwa, the draft 2015-2018 strategic plan of the Institute of Statistics was duly reviewed and adopted. This year, I visited Tunisia in August and met with the Honorable Minister of Economy and Finance and the authorities in the Ministry of Foreign Affairs. During my visit, Tunisian authorities showed keen interest and firm commitment to host the Institute. They have already provided the building and set aside a budget for its operationalization next year, sometime next year. Subject to meeting conditions laid down in the 22nd session of the Assembly of Heads of State and Government of the African Union held in Addis Ababa, Ethiopia from 30th to 31st of January, adopted the decision to establish a Pan-African Statistical Training Center to be based in Yamoussoukro, Cote d'Ivoire, and requested the African Union Commission in collaboration with the ECA, African Development Bank, and ACBF, African Capacity Building Foundation, and the Ivorian authorities to take measures necessary for successful establishment and satisfactory hosting of the center. To this end, the Commission is currently working with DFID on the institutional arrangement and structural organization of the Institute and the training center. The Commission is also developing a roadmap for setting up of the Institute and the training center.
This includes outlining of key priorities activities, strategy for advocacy and promotion at political level for support to fast-track the establishment of the Institute and Center once requisite conditions have been met. So the Commission is working towards the operationalization of the Institute. A comprehensive report will be prepared for consideration of the Assembly of Heads of State and Government in January. I would like to call upon all of you to support all efforts that are afoot to improve statistics on the continent. This noble ambition should be made a reality. So the agenda before you covers a wide range of topics, including production of agricultural statistics in Africa, Africa Regional Integration Index, review of the implementation of the African Charter on Statistics and strategy for harmonization of statistics in Africa, SASHA, as well as the operationalization of the African Union Institute for Statistics and the Pan-African Statistical Training Center. Therefore, it is my sincere hope that you will leave Tunis having reached consensus on these important issues and having defined the way forward. I wish to commend the excellent collaboration that existed among the government of the Republic of Tunisia, the UNECA, the African Development Bank, and the African Union Commission in the preparation of this important meeting, and now in its coordination. I would like to congratulate countries which have signed and ratified the African Charter of Statistics on Statistics, and call upon all others which haven't done so yet to please expedite the process. I want to conclude by drawing your attention to what I always really try my audiences to be aware of, and these are slogans which are meant to pacify us as Africans. They are nice songs that are being sung in the media. Africa Rising, 6 out of 10 fastest growing are in Africa. By the way, that has improved to 9 out of 15 now. It's a new song or a new verse. All these are meant to pacify us because we have 54 economies, not 10. So if you say 6 out of 10 or 9 out of 15, we have 54 economies and we have to work hard. And Africa is not going to arise just because every radio station and television and every publication puts Africa arising until we believe it. Without Africa rising, Africa is going to arise because of our efforts. So we should not relax. We are even told that growth used to be 4%, now it's 5% and maybe it will be 5.8. That is low for the kind of economies we have. For developed countries, those are strong growth, but not for us. You are statisticians, you know. When you start from a narrow base, any increase looks big in percentage-wise. You are statisticians, you know that. They forget that we had a brown, I remember it was about 2 centimeters thick brown report from the World Bank as we move towards the new millennium, which said that we need at least 7% in real terms per annum to really move. Now we have been made to forget that. When it changed, we didn't know. So we have a lot of homework on our hands, and we really have to make an effort. We must be determined, and we shouldn't jump onto these bandwagons which are meant to pacify us. So as the African Union, we will be contributing, but also listening, a lot of listening. You see that common African position was bottom up, not top down. Not prepared by people who smoke cigars and sit in air-conditioned room and have a good break with fruits and tea and coffee. But from the stakeholders up, and our leaders said, for a change, we will listen to the people and do what the people want. So the people have spoken through CAP, through Agenda 2063. Just 1 minute on Ebola. I can't get down without saying
we are not very fortunate with the media. You know, African Union Commission has been doing, is doing, and will do a lot on the Ebola outbreak. It has affected the entire continent. Our flights are half empty, our hotels are not filling up as usual, because to the people abroad, when you say Ebola in Guinea or Liberia, they think Africa is the country. It's true. I don't know if you have met somebody abroad who says, "Oh, I understand you come from Africa." And remember, I come from Lesotho all the way down. I know somebody in Tunis. Can you take this package and give it to him when you get to Africa? That's the kind of picture they have. So when they hear Ebola, they don't care where it is. They just don't come. They cancel the trips. The investment contracts are being postponed. So it's really bad for all of us. And we have to club together to try to do this. So really the chairperson went there very early, visited. She invited the business people. They have contributed. The last time I had, and I think they are contributing some more, it was $31 million US. The private sector, African chief executives have contributed that. Countries, through the arrangement and coordination of the African Union, have contributed hundreds of health workers who are there now in Liberia, Guinea, and Sierra Leone. So something has been done, is being done, and will be done. There was even an emergency meeting of the AU Executive Council just on Ebola. And we worked on that and even tried to work, my department tried to work on the measures that can be taken, because it's not just this. Even after we overcome this crisis, these three countries have to reconstruct. And we have to build capacities in all these countries so that should there be an eruption, there should be capacity to deal with the situation. So the African Union is on top of the situation. But not too many people. We are not very fortunate with the media. They don't recognize the hard work that Africa itself, through the African Union, are doing to deal with that crisis. I thank you very much for your kind attention. Merci beaucoup, Monsieur le Commissaire, pour cette importante allocution. Et merci beaucoup aussi d'avoir cité, d'avoir parlé de l'histoire de la Tunisie, qui datait d'ailleurs de plus que 3000 ans. L'hospitalité du peuple tunisien, j'espère bien que nos chers invités goûteront cette hospitalité-là et trouveront le temps pour visiter nos sites à Tunis. C'est un grand jour, oui, non seulement parce qu'il pleut, mais surtout parce que vous êtes tous, chers invités parmi nous à Tunis, toute cette communauté statistique, ces experts-là, c'est toutes les délégations. Donc nous sommes vraiment très heureux que vous soyez parmi nous. Je retiens uniquement un message très très fort adressé par Monsieur le Commissaire en disant que restez nos partenaires. Et voilà, donc, je crois que c'est un message très, très fort. Nos chers partenaires, restez vraiment nos partenaires pour toujours et pour améliorer un petit peu la qualité des informations produites et le développement des statistiques en Afrique. Voilà, donc, j'appelle M. Yao de l'Union africaine pour des questions logistiques, organisationnelles notamment. Allez, M. Yao. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. On me dit qu'il n'y a pas de presse-conférence parce que le ministre n'est pas là. Donc nous allons sortir pour aller faire la photo de groupe, la photo de famille, s'il ne pleut pas. Même s'il pleut, on me dit même s'il pleut, on va faire la photo. Donc on va sortir devant l'hôtel où on va faire la photo de groupe. Et nous allons revenir dans cette salle à 11h pour poursuivre nos travaux. Donc la photo de groupe et la pause café, et on revient à 11h pour... Devant la piscine, c'est le plus grand. La piscine. On me dit la photo de famille sera devant la piscine, donc derrière l'hôtel.
on lève la séance, on va faire le groupe photo, après on fait la pause café, on revient ici à 11h00. Merci. Thank you. Thank you. Okay, the next item on the agenda is the election of the Bureau. Next item is the election of the combined Bureau for StatCom and the Committee of Directors General. Now, the Secretariat of ECA and AUC have consulted the delegations, the leaders of the delegations, and they've proposed, they have a proposal for the composition of the Bureau, which we would like to present to you. And if we accept the proposal that that people came up with, the heads of delegation came up with, it will make our job easier. But if somebody opposes it, we then go ahead and start taking nomination. So let me tell you the proposal that was made during our consultation with the heads of delegation. For chair of the Bureau, the proposal is that Tunisia, our host government, should be chair of the Bureau. The first vice chair is proposed to be Nigeria. The second vice chair is proposed to be Mozambique. Gabon is proposed as the first rapporteur, and South Sudan is proposed as the second rapporteur. So this is a proposal for the 5-member chair of the Bureau. Do we have anybody making a motion to accept or some change to this proposal? Yes. I second the recommendation. Oh. Pali has moved a motion that we adopt this proposal. Can somebody second his motion? Tanzania seconds the motion, so adopted. Can I therefore now invite Tunisia to come and take over?
commencer par adopter les termes de référence. Et les termes de référence. Merci beaucoup, cher ami, pour cette confiance, donc pour gérer un petit peu les travaux de notre réunion. Et permettez-moi tout d'abord donc de passer directement donc à l'adoption du programme de travail. Est-ce que vous avez peut-être donc vous avez entre vos mains le programme? Est-ce que vous avez des remarques? Est-ce que vous avez des changements, des améliorations, des remaniements? Sinon, on va adopter donc le programme du travail s'il n'y en a pas de remarques. Donc, est-ce qu'on peut considérer que le programme est adopté? OK, donc le programme est adopté. Voilà, donc adopté. OK. Qu'est-ce qu'on va faire? L'adoption. Alors, le deuxième point, c'est l'adoption donc des termes de référence et des règles de procédure de la première session conjointe des directeurs généraux du bureau, des bureaux nationaux de statistique et de la Commission africaine de statistique. Vous avez aussi les termes de référence donc, entre vos mains. Est-ce qu'il y a des remarques? Est-ce qu'il y a des... OK, donc. Voilà, donc M. Yao va introduire un petit peu ces termes de référence et on va réagir donc là-dessus. Merci, Monsieur le Président. Je vais présenter brièvement les thèmes de référence du comité des directeurs généraux de la statistique. No translation? Les interprètes, s'il vous plaît. Les interprètes? Fine. Ok, je vais vous lire rapidement les thèmes de référence de la session conjointe du comité des directeurs généraux de la statistique et de la Commission africaine de statistique. Parce que nous avons remarqué que depuis que nous organisons cette réunion, on n'avait pas de thème de référence, il n'y avait pas de règlement intérieur qui régit l'organisation de ces deux réunions, dont nous avons pensé qu'il était important de pouvoir dégager les objectifs de cette réunion et les différentes activités que cette session va débattre chaque année. No translation? English 2, French? 2 for English, French 1? And French? French 2. No, English 2? Fine. 7? I can't see. Seven English, 8 French. 7 English, 8 French. 7 for English, 8 for French. C'est bon? C'est bon? Est-ce que la traduction est bonne maintenant? OK. Allez, Yao, c'est bon. Ok, c'est bon pour tout le monde. Donc, comme je le disais tantôt, nous avons pensé qu'il était important de pouvoir avoir des règlements intérieurs pour le comité des directeurs généraux et la commission statistique pour l'Afrique. Et nous avons aussi élaboré des thèmes de référence. Ces documents ont été soumis à votre information
au symposium qui s'est tenu au Botswana en février dernier. Donc aujourd'hui, nous voulons les présenter devant vous pour examen et adoption. En ce qui concerne les thèmes de référence, nous avons 11 points. Je ne vais pas vraiment les lire tous ces points-là. Nous avons l'historique qui retrace un peu quand est-ce que la commission statistique a été créée et quand est-ce que la réunion du comité des directeurs généraux a été créée et adoptée par les ministres des Finances de la CEA et les ministres des Finances de la Commission de l'Union africaine. Et lors de l'adoption de la stratégie pour la modernisation des statistiques en Afrique, une recommandation a été faite au chef d'État et de gouvernement pour que ces deux sessions qui regroupent les mêmes pays, les mêmes membres, on ne pouvait pas avoir deux réunions pour les mêmes pays, pour les mêmes membres et avoir des sessions séparées, cela est trop cher pour l'Afrique. Et la CHASA a fait une recommandation au chef d'État et de gouvernement en 2010 et les chefs d'État ont pris une décision pour demander de pouvoir fusionner ces deux réunions ensemble afin d'organiser une réunion conjointe annuellement, la réunion du comité des DG et la réunion de StatCom. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, nous avons les objectifs. Les objectifs de ce forum, c'est de servir de plateforme pour débattre des questions de développement de la statistique en Afrique, pour discuter des défis, des progrès réalisés et comment coordonner l'activité statistique pour produire des statistiques de qualité en Afrique. Et nous avons des objectifs spécifiques, je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails, qui est de vous fournir une plateforme, comme il est dit tantôt, d'examiner les programmes de la CEA, les programmes statistiques de l'Union africaine, les programmes statistiques de la BAD, pour que nous puissions tomber d'accord sur ce que ces trois organisations doivent pouvoir faire pour le développement de la statistique l'année suivante. Et comment est-ce que nous devons coordonner nos efforts, tant au niveau national, au niveau régional, au niveau continental, et l'appui des partenaires pour que nous puissions développer des statistiques de qualité sur le continent. Les membres, comme il est dit, les membres de ce comité, c'est les directeurs généraux des instituts nationaux de la statistique des pays africains. Il est vrai qu'il y a les organisations régionales, il y a les organisations continentales, il y a les organisations des partenaires au développement qui nous appuient dans cette initiative. Ils sont là pour nous assister en tant qu'observateurs dans les délibérations de nos sessions. Les activités que le comité va entreprendre, c'est pour évaluer la mise en œuvre de la Charte africaine de la statistique, la mise en œuvre de la stratégie pour la modernisation des statistiques en Afrique, ainsi que la mise en œuvre des différents programmes élaborés par la CEA, par la Commission de l'Union africaine et par les organisations régionales au niveau de l'Afrique. Ce forum va aussi examiner la pertinence des programmes de régionaux de formation en cours et aussi regarder comment est-ce que nous pouvons former les statisticiens africains afin d'atteindre une masse critique des statisticiens africains pour la production des statistiques de qualité. Et le bureau, comme ici, nous allons lire un bureau chaque année. Le bureau a un mandat d'1 an, un an, et le bureau va être composé par les 5 régions de l'Afrique, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Centre et l'Afrique australe. Et aussi, nous allons faire en sorte que le genre soit respecté. Nous allons faire en sorte que la balance linguistique soit aussi respectée dans le bureau. Le secrétariat sera assuré par la CEA et la Commission de l'Union africaine avec l'appui de la BAD et de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, ACBF. Comme il a dit tantôt, les partenaires extérieurs, les bailleurs de fonds seront les observateurs à cette session. La session va se réunir sous l'égide de la Commission de l'Union africaine et la Commission économique pour l'Afrique. Les dates et les lieux seront fixés par le secrétariat en collaboration avec le bureau. Et vos rapports, chaque année, sera soumis à la conférence conjointe de l'Union africaine et de la CEA, des ministres des Finances, de la planification économique et du développement économique. Mais nous pensons que les sessions doivent se dérouler en plénière, mais si vous jugez utile
d'avoir des sessions parallèles, des sessions, des side events qui servent de plateforme de discussion sur des questions précises, afin que ce groupe vous fasse rapport. Ça, c'est vous qui pouvez juger de cela. Et nous, au point 9, il y a les thèmes de référents peuvent être amendés par vous et que cela soit adopté par la conférence des ministres des Finances. Ça, c'est ce qui concerne vos thèmes de référence. Le deuxième document, c'est le règlement intérieur de vos sessions. Le règlement intérieur de vos sessions se structure autour de plusieurs points également, autour de 11 points. Nous avons la représentation, comme il est dit tantôt, le nombre de sessions par an. Et nous avons dit au moins, il faut que votre session se réunisse une fois par an et durera pendant 4 jours. Les dates des sessions seront fixées par le secrétariat, bien sûr en consultation avec le président du bureau et la conférence des ministres des Finances et de la planification. Les lieux des sessions, le secrétariat décide du lieu où se tiennent les sessions en consultation avec le bureau et ils peuvent accepter l'offre faite par un gouvernement africain d'accueillir une session dans son pays. Dans ce cas, les pays hôtes, nous voulons insister sur là-dessus, au point C, ça c'est important pour nous. Donc, vraiment regarder le point C pour les pays qui s'engagent à abriter les prochaines sessions. Il faut que le pays hôte puisse fournir les équipements d'interprétation, les services d'interprétation, c'est-à-dire avec les interprètes. Et si le pays veut une langue locale qui soit traduite lors de la session, il faut que le pays hôte puisse fournir l'interprétation nécessaire pour abriter cette session. Nous voulons que le pays hôte puisse aussi fournir, autant que possible, à l'ensemble des délégués, le café et les pauses déjeuner. Nous voulons que le pays hôte puisse aussi mettre à la disposition de la session un nombre suffisant de salles de réunion pour servir de salles de réunion et de bureaux pour l'organisation des sessions. Nous voulons que le pays hôte aussi prenne en charge le matériel informatique et le matériel logistique pour l'organisation des sessions et le secrétariat. Nous voulons aussi que le pays hôte aide à transporter les participants de l'aéroport à l'hôtel et vice-versa, et aussi que le pays hôte puisse prendre en charge le transport de l'hôtel au lieu de la conférence et vice-versa. Et l'un des aspects aussi importants, c'est ok, non? Ok. J'ai manqué quelque chose? Ok. Que le pays hôte facilite l'obtention des visas à l'arrivée. Cela est très important aussi parce que sans visa, les sessions ne peuvent pas se dérouler. Il faut que le pays hôte s'engage à ce que toutes les personnes qui confirment pour prendre part à la réunion, que les visas soient délivrés à l'arrivée à l'aéroport pour l'ensemble des participants. Je ne vais pas rentrer dans les détails de convocation de la réunion, l'organisation des sessions. Qui propose les sujets pour les sessions? Le secrétariat propose les sujets, l'agenda. Les points peuvent être proposés par les ministres des Finances. Les points peuvent être proposés par les chefs d'État. Les points peuvent être proposés par les différents groupes de travail techniques. Les points peuvent être proposés par la CEA et la Commission de l'Union africaine ou la BAD. Les points inscrits à l'ordre du jour peuvent être proposés aussi par le Comité africain pour la coordination de la statistique. Les points peuvent être proposés par n'importe quel pays africain, les communautés économiques régionales, l'organisation de statistique régionale, FASDEF, le ESSD peut proposer des points à l'ordre du jour. AfriStar aussi également peut proposer des points à l'ordre du jour. Le bureau de la session peut proposer des points à l'ordre du jour. Et la Commission statistique des Nations Unies peut proposer des points à l'ordre du jour. Ainsi que toute personne qui pense qu'il peut poser une question à l'ordre du jour
à la sagacité du bureau à l'analyser et à l'accepter pour faire figurer à l'agenda. La communication, comment est-ce que nous pensons qu'il est important que lorsque la session est organisée, que le secrétariat, en collaboration avec le bureau, puisse faire parvenir l'ensemble des documents au pays 6 semaines avant la tenue de la session. Cela n'a pas été respecté ici, parce que c'est aujourd'hui que nous avons distribué les documents. Nous pensons que cela n'est pas normal et que les prochaines fois, il faut que la communication soit intensive et que vous pouvez recevoir les documents très tôt. La révision de l'agenda, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Les documentations de la session, comme il est dit, les documents de base seront préparés par le secrétariat, la Commission économique pour l'Afrique et la Commission de l'Union africaine va préparer les documents techniques. Le mandat et la durée du bureau, c'est 1 an, comme il est dit. Et selon le bureau est réparti de façon géographique et l'équilibre du genre, de langue, etc., etc. Le rôle du bureau, cela est important. Le bureau fait l'office d'organe directeur de la session. Les membres du bureau s'engagent à consacrer le temps nécessaire pour accomplir leurs fonctions. Pour cela, le bureau doit veiller à ce que les objectifs et les activités énumérées dans le mandat de la session soient réalisés. Au point C, collaborer avec le secrétariat à l'établissement de l'ordre du jour provisoire et à la répartition des documents. D, suivre la mise en œuvre des accords conclus au sein de la session commune ainsi que l'accomplissement des tâches. Au point E, décide de la documentation nécessaire pour les sessions. Au point F, convoquer en consultation avec le secrétariat des réunions extraordinaires dans l'intervalle compris de leur session. Coopérer avec les équipes techniques spécialisées, etc., etc. Les réunions du bureau, en plus de la session ordinaire que nous avons ici, ou bien qui est tenue annuellement, le bureau peut convoquer des sessions à l'intervalle des sessions pour que des questions soient examinées et cela soit fait en collaboration avec le secrétariat. Au point 6, le secrétariat a aussi des fonctions, des tâches à accomplir, qui est d'assurer le besoin administratif de la session, fournir des services et installations à la conférence, prendre en charge les correspondants officiels, émettre et gérer le site web, fournir des services pour l'inscription des participants, etc., etc. Au point 8, qui est observateur permanent, effectivement, nous savons que vos réunions sont assistées par les partenaires, les communautés économiques régionales, la division statistique des Nations Unies, Afristat, Eurostat. Donc, toutes ces organisations-là sont des observateurs au niveau des sessions organisées par le comité des directeurs généraux et StatCom. La langue officielle de ces sessions conjointes sont le français et l'anglais. Les discours peuvent être faits lors d'une langue de travail seront interprétés dans une autre langue de travail. Le rapport que nous produisons, comme il est dit tantôt, le rapport de session seront soumis à la conférence des ministres par l'intermédiaire du secrétariat qui va faire rapport chaque année à la session conjointe des ministres des Finances, de la planification et du développement économique, de la CEA et de l'Union africaine. Au point 11, conduite des travaux, nous pensons que le quorum est atteint lorsque sont présents dans la session la majorité simple des représentants des pays africains. Pouvoirs généraux du président. Le président prononce l'ouverture et la clôture de chaque section. Il dirige les débats, parole et fait respecter le règlement intérieur. Le président, sous réserve du président règlement, a pleine autorité pour régler les débats et y assurer le maintien de l'ordre. Les rapporteurs, avec le soutien du secrétariat, sont chargés d'élaborer et de mettre au point le rapport de chaque section. Les discours et interventions. Nul ne peut prendre la parole à la session
commune sans avoir au préalable obtenu l'autorisation du président. Il ou elle donne la parole à l'orateur dans l'ordre où ils l'ont demandé. Le président invite les personnes participant au débat à faire des observations ciblées, succinctes, axées sur la question. Le président fait également observer que les exposés méthodologiques détaillés ou le compte rendu d'activité courante ne doivent pas faire l'objet de présentation orale, mais plutôt être soumis par écrit en tant que document de base pouvant être distribué aux participants. Le vote. La session commune conduit de ses travaux par consensus. Et dans la mesure du possible, en cas de nécessité, un vote à la majorité simple des pays africains présents et votant a lieu. Chaque délégation officielle du pays présent dispose d'une seule voix. Motion d'ordre, je ne vais pas rentrer dans ces détails. La clôture des débats, retrait d'une motion, vous avez le document devant vous. Le point important, l'un des points importants que je voulais souligner, c'est le point M, questions diverses. Les États membres et leurs organismes prennent en charge le coût de leur participation aux sessions de la session conjointe. Je pense que c'est important que je mentionne ça. Donc, la session de 2015, nous voulons inviter les pays africains à inscrire leur participation dans leurs budgets nationaux afin que la prochaine session, que chaque pays et chaque organisation puisse se prendre en charge pour que les choses puissent vraiment être comme elles doivent être. Le point N, c'est les amendements et questions diverses. Le règlement intérieur peut être modifié par la décision de votre session. Donc voici, nous soumettons ces deux documents à votre examen et adoption. Bien sûr, nous savons que vous avez des commentaires et suggestions pour l'améliorer. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, M. Yao. Donc, comme vous l'avez déjà remarqué, il y a vraiment plein de choses à discuter. Il y a des décisions à prendre. Il y a des questions un petit peu sensibles, difficiles, un petit peu stratégiques aussi. Hein. Et donc, la parole est à la salle maintenant pour réagir un petit peu sur ce qui a été avancé par Yao, sur toutes les questions déjà soulevées. On commence peut-être par les termes de référence, si vous voulez bien. Oui. Chair, not so much on the terms of reference. I think we are known to talk straight to each other. And that's what has made us move this far, by talking straight. I think I'm terribly disturbed that as countries, our name tags are not here, or our plates. And we are at least owed an explanation. So before we even go into the discussion, let's have an explanation why the nameplates are not on the tables. Because if we don't ask that question, this will be habit and you'll not be able to arrest it. So first and foremost, we need an explanation for that. Thanks, Chair. OK. Est-ce que vous voulez réagir? OK. Il y a des pays qui ne sont pas présents. Donc, c'est une question donc, soulevée par M. Pali. On verra bien donc, la réaction de la CEA. Thank you, South Africa, for raising that question. And yes, an explanation is necessary. You will remember that this is the first joint session of the ECA Conference of Statistical Commission for Africa and AU